یار میں ویسے ہی 1 منٹ لیٹ ہوں, 2 منٹ. وعلیکم السلام. شروع کر دیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹ ود اے بریف. اجازت ہے جی؟ یہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ a brief roundup on the foreign policy front. The Indian occupation forces in fresh acts of state terrorism martyred 14 Kashmiris, including Nasir Ahmed, Umar Mir, Shakil Ahmed Dar, Yawar Mushtaq, Khalid Ahmed, Ishtiyaq Ahmed Bhatt, Rais Ahmed Dar, Shaukat Ahmed Dar, Irfan Ahmed, Muzaffar Ahmed, Wasim Ahmed Neko, Zahir Ahmed Mantu, Irfan Manzoor, and Naeem Ahmed Shah in Shupiyan, Pulwama, Kulgam, Sopore, and Bhadarwah areas of the Indian occupied Jammu and Kashmir. Pakistan condemns the house arrest of Sayyid Ali Shah Gilani and Mirwais Umar Farooq and imposition of curfew across downtown Srinagar on May 21st to prevent a march towards the martyrs' graveyard at Eidgah in Srinagar. We also condemn the illegal detention of APHC leader Masarrat Alam Bhatt, despite the fact that the court has quashed 37th Draconian Public Safety Act, which is the worst example of lawlessness and human rights violations in IOK, and ordered his release. We remain gravely concerned over continued illegal detention despite deteriorating health of senior Hurriyat leaders including Muhammad Yasin Malik, Shabir Ahmed Shah, Masarrat Alam Bhatt, Dr. Hamid Fayaz, Sayyida Asiya Andarabi, Nahida Nasreen, Fahmida Sofi, Naeem Ahmed Khan, Muhammad Ayaz Akbar, Altaf Ahmed Shah, P. Saifullah, Mehrajuddin Kalwal, Farooq Ahmed Dar, Maulana Sariyan Barkati, Qazi Yasir Ahmed, Sayyid Shahid Yusuf, Sayyid Shakil Ahmed, Zahoor Ahmed Watali, Shahidul Islam, Advocate Zahid Ali, Maulana Mushtaq Bibi, Muhammad Yusuf Mir, and over 1,000 Hurriyat leaders, activists, and students languishing in notorious Indian Tihar jail in New Delhi and other different jails in Indian occupied Jammu and Kashmir. India should stop misleading the international community and accept the ground realities and aspirations of the people of Jammu and Kashmir instead of continuing with its policy of obduracy in the territory. You must have also seen the recently released detailed report titled Torture, Indian States Instrument of Control by the Association of Parents of Disappeared Persons and Jammu and Kashmir Coalition of Civil Society, highlighting the systemic Indian use of torture as a matter of policy and instrument of control in Indian occupied Jammu and Kashmir. The report includes 432 case studies involving torture and maps trends and patterns showing the emergence of torture as a means of retaliation by India against Kashmiris and how it impacts the very existence of every Kashmiri in IOK. Indian occupation forces use torture without distinction of gender or age to suppress Kashmiri voices. The report underscores that due to draconian laws granting judicial immunity to Indian occupation forces, not a single prosecution in any case of human rights violation has taken place. एक भी नहीं आज तक. It also stresses the use of the so-called cordon and search operations as a widely feared and established commonplace event where a large number of atrocities including mass sexual violence and torture, illegal arrests and extrajudicial killings routinely occur. The main targets of torture are young Kashmiris labeled as stone pelters, often caught in a whirlpool of illegal or arbitrary detention, torture, continuous harassments, making some of them lose all hope. We will share the parts of the report with the media also. Foreign Minister Mahmood Qureshi undertook an official visit to the state of Kuwait on 18-19 May 2019 and held wide-ranging discussions with the Kuwaiti leadership on matters of mutual interest. A detailed press release has been issued on this. Apart from having high-level meetings, the Foreign Minister met with top Kuwaiti businessmen and investors. During the business meeting, the Foreign Minister invited Kuwaiti business leaders to invest in all sectors of Pakistan's economy. The Foreign Minister also invited Kuwait's public and private sectors to become partners
government's scheme of low-cost housing units. The SCO Council of Foreign Ministers meeting was in Bishkek on 21st, 22nd May. Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi led the Pakistan delegation at the meeting. The CFM approved important documents which will later be adopted by the Council of Heads of States meeting we had in Bishkek in June 2019. A detailed press release has been issued in the matter. Foreign Minister Qureshi also met Foreign Minister Lavrov and signed a joint statement on no first placement of weapons in outer space. Outer space is being used by an increasing number of states. Pakistan has been consistently highlighting the risks of weaponization of outer space, which threaten the long-term sustainability of peaceful space activities. The use of force against space-based objects, the development and deployment of anti-ballistic missile systems, and their integration into space assets have added varying dimensions to the issues relating to outer space. There is an urgent need to address gaps in the international legal regime governing the exploration and use of outer space with a view to ensuring that no one threatens peaceful activities and applications of space technologies for socio-economic development. Pakistan has condemned the firing of ballistic missiles by Houthis towards Makkah province and commends the vigilant Saudi defense forces for intercepting the missiles. Pakistan reaffirms its solidarity with Saudi Arabia and reiterates its support against any threat to the security of the kingdom. Finally, I would like to express my deepest condolences with Mr. Asif Ali, Pakistan cricket team player, and his family on the passing away of his daughter from cancer. Our mission in Chicago remained constantly in touch with the family of Mr. Asif Ali and facilitated transportation of the dead body of his daughter, who passed away in Rochester, Minnesota, on 19th May 2019. The requisite paperwork was completed and handed over to the family on 20th May. The dead body, accompanied by the family, was brought from a New York-Dubai sector on 20th May at 22:55 hours, from where it was shifted to a connecting flight to Lahore. And now I will take it. Yes, sir. Sorry, sir. بشیر چودھری پوزیشن یہ ہے کہ کل فارن منسٹر شاہ قریشی کی بھارتی فارن منسٹر سشما سوراج سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات کی جو کہتے ہیں ریکویسٹ کس طرف سے آئی تھی اور پھر اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا ہے, کوئی فرق کے لیے Follow. How you read the gestures given by Indian External Affairs Minister? So it is officially confirmed she presented sweet. So how we can understand sweet is India is giving a very good gesture to Pakistan, and what do you think that it's an indication for resumption of dialogue, or in the future next month there could be possibility of meeting between two prime ministers? Thank you. سر اس ملاقات میں سشما جی نے کسی مٹھائی کا بھی ذکر کیا ہے. تو فارن آفس جو بھارت کا ہے وہاں سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ملاقات نہیں تھی, یہ ایک غیر سرکاری کی ملاقات تھی, جبکہ بھارت میں اب لگ رہا ہے کہ جو غیر سرکاری مسائل آ رہے ہیں اس میں پھر دوبارہ بی جے پی کی حکومت ہی بننے جا رہی ہے. تو اس کنٹیسٹ میں آپ سارے چیز کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ اسی موضوع پر تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جیسے میرے کولیگس نے یہ ملاقات کے حوالے سے کوشچن کیا ہے, تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات طے شدہ تھی اور یہ آنے والے جو بھارتی حکومت جو بھی ہوگی اس کے ساتھ مذاکرات کی ایک کام پہلی بنیاد کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان ابھی آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی جیسے فرمایا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انسانیت سوز مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اس حالات میں کیا ان مذاکرات کا جو ہے وہ شروع ہو جانا جلدی ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا, تو مستقبل میں کوئی ایسا امکان ہے؟ وہ پیچھے Sir, do you see the meeting as an indication of India's willingness to open peace talks, or do you see this? بس فارن منسٹر صاحب اس میں بہت جلد کوئی اسٹیٹمنٹ کریں. کافی ٹینس ماحول ہے اور ایرانی میرے کھانے بھی کھا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
یہ صرف ایران کے لیے ہے یا خطے کے لیے ہے یا پاکستان کے اس سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہت قریب ہے وہاں پہ گوادر پورٹ جو ہمارا ایک یہ ایرانی وزیر خارجہ آج شام کو تشریف لا رہے ہیں. کل وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہوگی. یہ ایک ریپڈلی ڈیولپنگ سچویشن ہے جو کہ ایک گریو کنسرن ہے پاکستان کے لیے. اس پہ تفصیل سے کل فارن منسٹر صاحب بات کریں گے. ابھی پکا نہیں ہے, کل ملاقات فارن منسٹر سے. رازق بھٹی کشمیر ایکسپریس سے. سر بھارت کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا کہ 370 اور 35A کا اگر مقبوضہ کشمیر میں خاتمہ کر دیا جائے تو مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے. کیا چیز ہے؟ ہم تو ان پرنسپل اس کے خلاف ہیں. آپ نے بار بار یہ پوزیشن دی اور یہ UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی وائلیشن ہے. میں نے یہ بیان نہیں دیکھا مگر اس طرح کے بیان وہاں سے آتے رہتے ہیں. یہ پرنسپل کشمیر پہ کوئی چینج نہیں آ سکتی جب تک UN سیکورٹی کاؤنسل کی قراردادوں کے تحت وہاں پلیبسائڈ نہیں ہوتا, وشز آف دی کشمیری پیپل کو اسرٹین نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. صرف صاحب آپ کا سیکنڈ بات نہیں کریں جناب. Thank you, Dr. Faisal. Prime Minister Imran Khan is expected to travel to Saudi Arabia to attend the OIC meeting. Former Foreign Minister Parish is also going to be doing that on the 27th and will hold a ministerial level meeting. He will join the ministerial level meeting on the 28th and 29th. Imran Khan is expected to be there on the 30th to 31st. Can you confirm that? And my second question is Pakistan prepared to help and de-escalate situation between the United States and Iran? I can confirm the visit of the Foreign Minister. I cannot at the moment confirm the visit of the Prime Minister. In due course, we will get back to you on that. اور پاکستان تو ہر جگہ پہ ڈائلاگ کے لیے اپنی سروسز آفر کر چکا ہے اور اگر ہمارا کوئی رول ہوگا تو یقیناً ہم دیں گے. جناب سر یہ ڈیٹ کنفرم ہے تو میں نے آپ کو بتائیے. فارن منسٹر کی ڈیٹ کنفرم. Thank you, sir. Waqasim from Daftar. I will talk about a question about the Iran and US standoff, the US deployment of aircraft carriers and heavy weaponry in the Gulf region. So my question is, how is Pakistan standing in this whole situation, and what will Pakistan role if the escalation between US and Iran, God forbid, if they escalate? What will Pakistan role, and there are certain threats that can Pakistan feed from US side? سر یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے, کیا پاکستان چاہے گا کہ کوئی فوری طور پر OIC کا اجلاس بلایا جائے, مسلم امہ اس کے اوپر بھی اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی ہم ڈائلاگ کو سپورٹ کرتے ہیں. ہر صورت میں ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اگریمنٹ جو ہیں انہیں اپہولڈ کیا جائے, اور اگر اس میں کوئی شک شبہ ہے اس کو گفتگو بات چیت سے حل کیا جائے. پاکستان کی بڑی کلیئر اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, پہلے بھی تھی, اب بھی ہے اور آگے بھی ہوگی. گفتگو کے لیے جو بھی راستہ اپنایا جائے پاکستان اس کی سپورٹ کرتا ہے. Sir, thank you so much. 3 questions. Number 1, today we're seeing the results of the Indian elections. They're currently ongoing. How does Pakistan see it now? Number 2, there are reports of the Bangladeshi High Commission closing down its visa section. Has Pakistan taken up the matter, and can you confirm the development? Number 3, a Somali diplomat was reportedly involved in an accident that led to the killing of a Pakistani national. What are the updates of that? Thank you. دوسرا سوال پہلے کر لیجیے. ان اے پریس بریفنگ held by Bangladesh Foreign Office on 21st May, Bangladesh Foreign Minister Sahab has confirmed that, and I quote, Bangladesh has not stopped issuing visas to anyone. Pakistan wants friendly relations with all countries and is trying to address all pending matters on the basis of reciprocity. We are in touch with the Bangladeshi authorities in the matter. ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو سوال ہے صومالی, on 17th May between 0030 hours to 1 AM, Mr. Usman Abdullahi Hussain
cultural attaché of Somalian embassy met an accident at Nazimuddin Road/Marvi Road crossing. F7, hitting a motorcyclist, a Pakistani citizen, namely Mr. Mushtaq Ahmed Kiani, resident of Dhok, Gilani, Baraku, and Islamabad. Mr. Kiani was rushed to the hospital Pims, where he succumbed to injuries and was pronounced dead. Mr. Usman Abdullah Hussain, cultural attaché, was taken to hospital by the police at 0500 for medical examination, in which he was not found under any influence. The police investigation revealed that the motorcyclist violated red traffic light, which resulted in the collision. On the same day, the Somali ambassador was called to the Foreign Office and Chief of Protocol informed her that actions under the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1963 and as per the law of the land will be taken. On the elections, abhi result to aaye, result aata hai, baat hai. Janab. I was witness to that accident, by the way. असल क्या ट्रीटमेंट से जापान पाकिस्तान से शादी कुवत है उन्होंने शादी कुवत उसकी ब्राह्मण के हवाले से बातचीत हुई और उसमें दोनों मुद्दे एक दूसरे से ताउन होते हैं। इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा जब जापान गए तो वहाँ पर भी उनकी सवाल इस सिलसिले में आप क्या पेश? इसमें बहुत अच्छी अपडेट है। फॉरेन अफेयर्स को लीड कर रहे हैं हमारे जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं एशिया पैसिफिक के इम्तियाज साहब, सभी नॉमिनेट हुए हैं वहाँ टोक्यो में, वो इसको लेकर आगे चल रहे हैं। इसमें हम काफ़ी सारी स्किल्ड मैन पावर वहाँ भेजने की बात हो रही है, लेबर भेजने की बात हो रही है। तो इंशाल्लाह इस पर आपको स्पेसिफिक अपडेट जल्दी देंगे, बट गुड स्टेप्स आप लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।